Okay. Okay, I want to move the microphone just a little bit. Okay. Okay. Begin with the Heart Sutra in English, beginning on page 2. Thus I have heard. At one time, the Blessed One was dwelling in the royal domain of Ultra Peak Mountain, with a great gathering of monks and a great assembly of bodhisattvas. At that time, the Blessed One was absorbed in the samadhi of the many aspects of phenomena called profound appearance. At the same time, noble Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva, looking at the practice of the profound perfection of wisdom, saw the 5 skandhas in their natural emptiness. Then, through the power of the Buddha, Venerable Shariputra said to the noble Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva, how should a son of a lineage train who wishes to follow the practice of the profound perfection of wisdom? As he spoke, and the noble Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva answered the Venerable Shariputra with these words. Shariputra, those men and women of the lineage who wish to follow the practice of the profound perfection of wisdom should look at it like this. The 5 skandhas should be seen purely in their natural emptiness. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form also is not other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, like this, all phenomena are emptiness, and having no characteristics, they are unborn and unceasing. They are not impure or pure, they neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no appearance, no sound, no smell, no taste, no sensation, no phenomena. There is no quality of sight and so on until no quality of mind and no quality of mental consciousness. There is no ignorance and no exhaustion of ignorance and so on up to no old age and death and no exhaustion of old age and death. In the same way, there is no suffering, no origin, no ending, and no path. No wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, since there is no attainment, bodhisattvas rely on and abide by means of the profound perfection of wisdom. And since their minds have no obscurations, they have no fear. Transcending falsity, they attain nirvana. All the Buddhas who dwell on the 3 times have relied upon the perfection of wisdom and have become true and complete Buddhas of unsurpassable, perfect, and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the profound perfection of wisdom, the mantra of insight, the unsurpassed mantra, the unequaled mantra, the mantra which calms all suffering should be known as truth, for it is not deceptive. The mantra of the perfection of wisdom is proclaimed. Teata om gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, this is how the Bodhisattva Mahasattva should train in the profound perfection of wisdom. Then the Blessed One arose from that samadhi and said to the Bodhisattva Mahasattva, noble Avalokiteshvara, that he had spoken well. Well done, O son of the lineage, it is so. O son of the lineage, since it is just so, the profound perfection of wisdom should be practiced just as you have taught, and the Tathagatas will also rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra and noble Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva, and the entire gathering, as well as worldly beings, gods, humans, asuras, and Gandharvas, rejoiced and praised the words of the Blessed. Chini dungu ji ji ni ji toga le wanze la sivi dura mare me do dunge ji sivi chozo gona puji da zi choje yande so chudra chedo nyemo nyelo leji chado jeze Mese donge nyugo chini jeze re de nam
döne dacı sacı dacı yönde lüzo gezi bu 주자 주나 주니 겐데 달르 메세 잠베 양라드 Om 파사나디 Om 아라파사나디 Om 아라파사나디 Seiden 세계 계라그세기 달르 티모 몬바라세네 가다 덴지 숑로 토바이 로드 보베 나와세도스 Sajipati 诸贤门道长，日照的心念的经巴的，三界心多美的不华异，诸个南大心拉智巴修。拉玛当巴杰南耶，去个卡拉杰ze真真呢，切达拉赞贝对杰ze玛拉，萨耶去耶加巴阿杜斯。Rana Mendela Ganeya Daya Mi Sanje Chudan Tuji Chona La Chanjo Bado Dani Gyasu Chi Tagi Jin Sanam Ye Chola Benji Sanji Rupa Sho Sanje Chudan Tuji Chona La Chanjo Bado Dani Gyasu Chi Tagi Jisu Jibi Sunam Chola Benji Sanji Rupa Shu. Oh yeah. Oh. 음, 강원도 시정의 체제를 지켜내 대마 차리면다. 아, 근데 인도 다 체제 부족고 개발돼. 계란래다. 체제 부족고 개발되게 안에 다 사이 동에 들어가서 계산 튼류 동네체 안에 예외 동네체 미 동네 다 사이 동네 가라로 사이 동네 가라래서 다 살아야 아니 동네 저기 가대서 다 사실은 그 동네에서 치러 사실은 그 동네에서 되다 일단도 하지 밀레 체정원에 안에 딘데 동네 다 문주로보다 개 요마도 이나야 할라야 치대 법이 치대 법에서 되다가 란조 말한도 지당 미래지 이미나 다 되라야 지 견세 잡아지 내버려 붙여서나 다 걸어 빼마시 심라 강에 체기로 와 되나지 라도도라 아니지 치약이 때려지 레온에 된레온도 좀 발라야 되네 음 semla pe masi kange chenpo tinte yu sarwa o tinte chene tere dwa ta di chide di kante si pokure si na ane chide nga si nerwa lu ji kato medu gyurwa tanga si tangpo ta tsije takara ma shishana dwa tiki dwa ane lu gi tang dazu ma nyamne lai tang dazu ma nyamne ane lu dazu ji do dazu ma ji sho zhuya che rwa lu ji kato medu gyurwa tanga tenla mega se ta susu bi layu la ya chi susu de sa gi den de la ya de ga la de ni ma tre ne wa de ga la de ma de wa de de cha ya ane ta susu la chi nam ju gen ja ta ya ge me do ge chen wa de zu ning ba cha ne wa de zu ba ning ba cha ya o de de je ane layu ko de zo la ya ti ma cha ya 차바차르와 달라라 치대포도 신내 차기 있어라 안에 르라야 지 당원에 전화 하라야 응이나도 돼야 매매로 안에 르라야 지 응이나도 중요야 어디 어디도 중요 다지 시야라야 타니 볼래 되어 봐도 다 저거 싫어 요바데 데데데 하고 안 돼야 하고 산에 안에 지 가서 그래 마시바 규링 불하기 있어라 다 텐데지 라신다게 아니 코티라 봐 치디포데게 티라 봐 만도 봐지
kola ya ji taring bu ne ju ba kola me do khen wona ane me do de ko kola yo ne ba ko kola yo ne tene kirang ta la yu ne sigiri se sin ne yang jo la yu le je ba sho se ne me lam de ji jawa ma do la chi de po de gi de thi la sin da le gi so ma ba tene che de ta ko ji be ji chi de re ji po ji gyu ring bo de de zamba la an kola pe ma si ka nge tu me tene yu sa re o tene yu de zamba la ya ane la zi ring bu tu me sa de o tene re do 제가 보는 줄은 뭐 하대야 돼. So previously we, we discussed about the sufferings of animals, sufferings of hell, and the sufferings of human beings in accordance with the explanation we find in this text letter to friend. And so now today we are discussing on the sufferings of the devil realms, the celestial beings, that the number of sufferings they undergo, well, which is normally known as the suffering of long life celestial beings. So, what is meant by suffering of long life celestial beings is that the celestial beings in the celestial realms, they undergo 5 kinds of sufferings, which is the 5 signs of death. When the 5 signs of death is arise, then right after having the sign will not actually that the beings undergo the process of death, but rather having the sign, but they still live for a very long period of time. But within this long period of time, they undergo tremendous amount of sufferings by witnessing those 5 different types of signs. So, just as we, in a human realms, human beings, when we discover that we are diagnosis of some kind of serious illness, such as cancer and so forth, how much mental the agony we may undergo. In the same manner, even more than that, even more intense than this, the celestial beings, when they witness their 5 signs of the death, they undergo tremendous sufferings. The 5 signs of death, as we find in the stanza 98, where we read that it's clearly mentioned about those 5 signs of death. It says, even though high status celestial beings have great bliss, the level of suffering at their death and shipped down is much greater than that. Having considered like that, respectable people would never, crave after this exhaustible high status rebirth. The color of your body turns ugly, which is 99, and there's no delight in your seat, and your flower garlands wilt. Your clothes become smelly. In other words, your clothes will have a lot of stains, which normally would never do, and the sweat comes out of your body, which it never did before. So here now, these are the when this kind of signs are witnessed by those celestial beings, they undergo tremendous amount of suffering, and even those others, their colleagues and their relatives and so forth, will not even come closer to them. They might bring some kind of flower garlands and so forth, but they don't come closer to them. But rather, they use certain kind of yardstick where they can, put the flower garland on the long yardstick, and it will be able to reach
that celestial beings who's undergoing the 5 signs of the death and so forth. So at the moment of undergoing the 5 signs of sign, it's a tremendous suffering that is unfathomable. 어디 직제 다가한테 오드레샤 제가 투리 스튜 투리게 하트졸라야 아니 치보 스튜 잠발라 치데 전체 스튜 잠발라야 다딘데 딱진 잡더라 전체 나데 나 다단지 나데 류지 카도 메도바 땡나메가와 메도게 팀와니 바콜라 팀마체바 류능무마 좀 치마치 가사 무마치 무치마다 나데 나데 나 투리네벨 하남 라중데 있으라 와다 투리게 하트졸라야 치데데 용거레스 사딩 민남 치월 교바다 점벌 집이 치대남다 다스르와 아능한조 다지 미도졸라야 다지 치대레지 포너와 안제 가서 그래 다지 야선야가 와메고 마치대레지 포도 좀 발라야 되나라 다지 가서 그래 나 쇼바단 세르고데 다지 도와다 간다마나 미트솔라 네마 임베이나다 고란지 베 치아 타 쳐봐 니니 도게 치다 치아 타 쳐봐 고란게 타 쳐버거든데 용거로 봐 아니 다 등산이나 다 긴센네 버터버 찬네 멘칸 도바네 다지 다와직질레 대사마레 치사레 사데 딘딘데 여러봐 어딘데 용데 다 밀려야 동네 쇼지 여러봐 어디나시 안을 하도솔라 치데 보베게 동네 다가나 용거 요레스 진데게 동네 종자나야 아니야 사유데 아니 가서 그래지 Devendeji mares in the tender sonshas. So now is stanza 100, where it says this 5 early signs that hurl your death and shift down from higher status appears to celestial in higher status rebirth states, just as signs of the dead appears to the human on earth, hurling impending death, right? So here now, just take an example of human on earth who are undergoing incurable sickness. We could call cancer, that we are suffering from cancer, and the physician is given the individual only 1 month to live. And how much suffering that individual may undergo. In the same manner, the celestial beings, when they experience these 5 signs of the death, they undergo tremendous sufferings. So by looking at this, by understanding this, even if one had taken rebirth within the celestial realms as a celestial beings, you have no happiness, what we call the ultimate state of happiness. Hola. Tadene siji jathambadale changetene. Siji jathambadigi lai jigden tane pheba lasrwa. Talhane mashi chane ani ji layula ya yangyol layula ya gera yoro chenda tagarwa. Ina ya lai jigden mashi chane kedi gewe lama game nasrwa. Ta ngoma ge sa chanjo ge sonam thama dinde mena dine wangme tundu ida dasrwa. 아니 다 개와 맵이나 다 라유라지야라야 라이다 밀라지야라야 소남 거봐 대 소남다 수트 맵이 임비나 아니 라유네 마시네 라와메발라야 아니 튜둘라지게리 이달라지게레스 녀버네와 가야로와 주로스르와 녀발라야 다 녀발라 마지게레스르와 텐데체네 지단 라유 이 하도졸라야 급숨바스기도 급숨바스네 콘솔라야 nga zogi de tomba tubyo wongbo ge jerim bochin ge tomba tubyo wongbo ge tyoba de gola ya kapsum ba da wongbo das ne tinde song do kapsum ba se de la che wongbo das de la ma yi tinde se ge do la la ya kapsum ba se de korang ani kewa ngoma de kari ba de konzo ha ko ge se ge do kapchik che ani tanda la yu la je ya ge gyu de khan de sa yo ba korang zo gyu khare la de la yu la je ba de konzo 싱글에서기도 와 대감 니버데세
아니 콘조 되네마 신의 세체마 치마디 깨와 가발이야 예메데 콘조 하고 그랬기도 딘데진데 값은 봐세 제 아니 달 하유를 하카시에 다 되네마 신의 아니 지 녀와다 이다다 둔둘라 딘데레 깨야 임바데 콘조 하고도 좀 발라야 되네 콘조 베지 베마시 동네 유서와 네마 단다디 아 간조 주도 남제메 규구 좀 해놔라야 아니 대가서 그래 하이 보신도 땜바스야 돼. 다들 샤부드네 하유네 시그레스. 아니 시네 아니 저거 된거 있겠네. 용고치 그래서 저거 된디 아니 키다 파바다 와모다 줄르다 와다 카다다 된데 심지도 메자와 자자 사게게 심지 되려야 제와는 그래서 된데 제 아니 하이 보신도 땜바데 가서 그래. 배대 시다 주는 하용부 기진라야 슈 하용부 기진라 탑시 요마로 그런라 탑시 메두 안에 산지 좀 된데라 슈네 안에 산지 좀 된데기 주도 남제메 송데 송네 안에 될라에 보신도 덴바게 주도 남제메 송데 샤부 düğün라야 데 된데 잠발라야 안에 고 제가서 그래 대체브레스 가서 그래 아 네손레 타베 마세 안에 라유네 마 시모고 전에 근데 세령 부차 근데 차도 할 보신도 땜바세 어 근데 전에 할라야 깨워치마 가발링게 유메데 건조 하고 있어봐 네손레 로야도 다 지금 하고 용나 다 탑시 있는 되는 쉬우지 semla 강에 있어봐 And it's if at a shift down from the celestial worlds, they have no reminder left at all of the constructive force. They transform thereafter without control to rebirth. A state as a gripping creatures, clutching ghost, or being trapped in the joyless realms, whichever it may be. So now, what it says is now, if one's lifespan is exhausted, being in the celestial realms, then after transiting from that, if that individual is born back to that celestial realms, then it should be okay. However, it is not the case. Once the celestial beings, they transcend from that particular place, and the such celestial beings will take a rebirth in many different realms, which are joyless realms, what you call, trapped in the joyless realms. So therefore, they undergo tremendous amounts of suffering by knowing that, because the celestial beings are also known as who understands the three situations. The three situation here refers to knowing that what was their past life, what kind of form they might have in their past life, what is the causes and condition which give rise to taking rebirth within the celestial realms, and what kind of life form that they may have in their future life. That is what is known by who knows the three types of situations. It is by knowing that, knowing that what kind of life form that they may have in the future at the time of their death, they will undergo tremendous amount of sufferings. It is the suffering that they undergo is just unconceivable. So it is just like that. One of the story that it was quite relevant when if we share this story about how this Ushnisha Vijaya's ritual is coming into being. The Ushnisha Vijaya's ritual is because directed towards one of the son of the celestial beings, a very young age. He was given only 7 days of his life, his existence in the celestial realms.
Well, then their parents and relatives approach Indra, where they can have some solution from them to be able to sustain the lifespan of their son. However, the Indra has no solution to it. However, the solution Indra actually directed them advised them to seek a solution from Buddha Shakyamuni, where they approach Buddha Shakyamuni, and Buddha has given them the ritual, what we call the ritual of Ushnisha Vijaya, where they have practiced this ritual for 7 days and said able to sustain the lifespan of that the young celestial beings. 다데네 라마잉기 동네들이자 라마잉기 동네들 지지 자다 주미직디 라미 다나 란신 기 라미 다나 란신 기 라이 벨라 당지 이기 동네치 서와 대다 로단데나 조와이 디베 템바 통화 마치 소서와 당아도 벨리 중년 부시우지시야 여러 데 가자 하다 라마이 신도지게 된다는 저바 잡으레스 다데 지당 대인나면나 지당 라마이 거랑 아니지 지 라마이다 라드도 다지 니보레지다 지면도 아니 지라야 지 덴심 잡지다 덴데 잡지 가두이나 동네 잡지를 되게 있어다 கொஞ்சம் 벨리 가두이나 마르지 잡 탑두르지 잡지 되게 매비나 덴데체 라마이인데도 아니 지 그 할래 라신기 죄바레디 쭈바체 되네 지 전교고부 된대지 있어봐 라마이 있어야 돼 다이나 코지 리번노보다 된대 임베이나 아니 지 가서 그래 덴바통에 개와 메스는 콜라야로 봐 가서 그래 라마이인데 졸라야 지 리버타보레지 가서 임베이나 아니 가서 그래 동반이 또야게 된대게 개와 자원이네 컨트롤해야 돼 세텔라야 그런게 라마이게 세텔라야 아니 동반이 또야 된대게 롭존 치야다 된대 동반이라야 지 세지 진대 된대게 개와 자원이네 예서 말아 제자 라마니 도졸라야 아니 할라 탑주 치야기 할라야 컨셈다 젠셈다 탑주 치야기 동에 아니 땅에 막게 되나라 요래 가서 그래 저 신디래도 안을 하마인 게 양지 너르다보다 양지 비밀다보다 저들 하도저 야 초조 안디 바라라 탑주지가체 안을 하도저 다 베디지 탑주지야 베디 자주동주기 마와여자 안을 건조지 양마 팜네 된대기 강에 쉬우지 요게 된대기지 좀 저거든데도 어딘데 대강에 지다 안에 다 도슈디 다 라마인게 된데라야 안에 지가서 그래 뭐번내로 지다와 신도 덤베 아니 덴바통에 개와디 요 말했어와 집에 덴바통와 마치 소서와 건설해야 내 가서 그래 가르치면 남민기 집어서 말해 남민기 집어 된데 지금 왕게 다 루다도 지버래도 건설 지당 챙겨 보세 이나야 안에 세들라 덴바통에 개와디 매이서와 어딘데 인도티 도시지래도 어딘데 라마인기 강에 동네 어딘데 지레샤스. So the next stanza, 102, would it talks about the suffering that the demigods or are demigods are undergoing, experiencing. In other words, it's just they would be divine and also have great mental sufferings because of hostility by nature toward the glory of the celestial ones. Although having intelligence, they cannot see the truth because of obscuration of their rebirth state, what it says. So in the realm of in the demigod realms, beings who are taken rebirth in the demigod realms, in other words, the demigods,
it's the nature is very kind of rough. They have a very rough nature with a completely you know influenced by this hostility, sense of competitiveness, jealousies, and so forth. They have a tremendous jealousy and hostility towards the celestial beings, or the beings who are in the celestial beings, in the God realms, beings, by looking at their glory, by seeing their successes, you know, their resources and so forth, constantly having this hostility and jealousy towards the glory of the celestial beings, the celestial ones. It is said that all they have a quite a sharp intellect. However, they have no capability of seeing the truth. In other words, the seeing the ultimate nature of reality, because they are completely obscured. Their mind is completely obscured by their ripening cause, is what is called. And that their very rebirth, the state of their rebirth, is actually embodied by those obscurations. It is for this reason, although they are intelligent, they have extraordinary intelligence, but they are not be able to. They are unable to see the truth due to their layers of obscurations. Holas. 다 근데 전에 다 도와를 주고 상말로게 동네데 마직 송내와 도와를 주고 상말로라야 동네데 마직 송 차베 제라다 코르바델라야 다 가서 그래 내 가와지냐 아니 베데 동네게라 신레 마데바 텐데지 통 뒤점발라야 제치기로 봐. 니중기 삼바지 게임으로 코발이 네버치 왜 니중기 삼바지 게임으로 봐. 근데 인도 다 지지 대다 자다 주민이 되기 아니 근데 송도와 코와 텐달라베스로 봐. 다 코르와스야 되다 코르베나라 가와케비나 근데 레스다 근데 제레다스 약주 개면도 아세로 가왈 계위나 동해계라시 텐달라베스로 하단 함미당스로 하단 밀레진에 가야면도 녀와이다 튼dun남라네 가와이 좋아 녀와이다 튼dun남다도 깨와 상보마라스로 다 저줄 계수나나 아니 깨와데 야보마레 스로 저줄 깨와데 아니 동해계라시 마도 지기 대와타투바지 요마레 깨와 상보마라 깨바니 스로 저줄 깨바데 아니 너바 투메 다 너바 투메스 나름 면도 다 코라라 동해레 다 콜라 땡지냐 동해 망보지 요야게 규지 두거 같은데 인도 너바 투메 누교 라진즈스로 아니 텐데디 코발라 깨된 저게 깨바데 너바 망보 요야게 그러와 너스나다 너바 망보 요야게 시지레스 너바 망보 말로사게 너제다 잡아지레스 코베나게 깨바도 너제다 잡아레스로 저나라야 마 두자지 루서마도 지 야보지 루야지 시라요 말레스 텐데 인도 너바 주메 너교 텐데 레바세 아니 깨보 제조상보 지랑게 텐데디 시엠바치고레스 다데 시엠바체소나나 아니 가란조 단다 제름 붙인 게 숨바나신 전에 가래 렌제멜로 코르베 동네남 양양산나 치메나시도 서바 아니 다 렌제멜로바다 아니 코르베 동네데 섬손나나 아니 체치말 하다 미고 반제 토로 제나 선상게 데 삼로데 파도네 메바차도 그러다 하다 미고 반 톰나가 야야 개면도 동해기 규례사 서바 틴제기 삼로단도 대다라스 곰베 코베 핀조라스와 테다 지 섬로 덴데지 따원도 아니 토시진에 만남에 봐서나면도 다 아니 다 덴도 좀
파다미 하마이 대숨나다 대화지 매와 통원데 아니 시보 코베나게 표순소 볼해 원부 계지게 편소 있나냐 딱바 템보다 가주 가야 민도스 근데 이제 코베 편소라 이메 계직자야 매기신스 다 될라야지 착신다 이메도 아니 투주 계직자 맞이 와라야 아니 인생군도 다들 배지 코르바 텔레 타로체나 선상계 삼로지 배디 인생 파마제 동강아 슈게 중순나나 아니 다디 데레스르와 어 진짜게 삼로지 중순나나 어다 와텔랑 이 중스기레스 진짜게 삼로 중순나텔랑 이 중스기레스 코발레 네버치 웬이중 어 진짜지다 이 중계하게 제도 대송샤스 That stanza 103, where it says, since recurring samsaras like that, there's no wonder for rebirth as a celestial, a human, or the childless human beings, a clutching cords, or creeping creatures. So know that the rebirth is something that turns out to be no more than a vessel for numerous harms. So this stanza actually encourages us, Nagarjuna actually encourages his friend King to generate disenchantment towards samsaric existence, regardless of where. So by understanding, regardless of where one may take a rebirth within the celestial, in the celestial realms, or the demigods, or hell, preta realms, animals, humans, and so forth. So long as we are unable to free ourselves from the samsaric existence, so long as we're fall back to the samsaric existence, the samsaric existence is analogous to a vessel for numerous harms. We're actually, falling back to the vessel where it is completely surrounded by the harms and unhappiness. So therefore, there's no room for happiness, having taken rebirth within this 6 realms. So it is this. It is therefore one should, cultivate a revulsion against the samsaric existence by knowing the nature of the samsaric existence, by knowing the general suffering of the samsaric existence, as well as the particular sufferings of this samsaric existence. It is therefore when we, in the three principal aspect of the path, by Lama Tsongkhapa, where it says, when you have a meditate that it says, and feel not even a moment desire for the good things of cyclic life, and when you bring in to think both night and the day of achieving freedom, you have found renunciations. So therefore, if one is able to turn back from those cyclic life by knowing the cyclic life, the cycle or the samsaric existence or the samsaric environment itself is the environment where we undergo sufferings. As we find in the stanza itself, it's a vessel for numerous harms. The vessel here refers to the samsara. And once you have taken within the samsara or within this vessel, you are trapped in this vessel, you are not free from the numerous harms. You will undergo tremendous amount of sufferings. So therefore, by knowing that, understanding that, if one is able to generate a genuine aspiration to free oneself from this samsaric existence, that is the point. That is the point where you have actually found renunciation. honest 다 된다베 니 중에 삼바데 끼차네
아니 니중기 다 코바들 양이 중다 딘데기 삼바디 제차네 아니 가르치고 그랬으나 봐 아니 다디 치지 자다 주미 숨지기 음 대나기도 대양 괌 거라 루브르 메셔나 대다 친도지와 땅내 장시라 양시 메바라 기레 배세디 대외 체조 거바 시마치스라 아니 나란소지 수수고 괌 고라레 아니 둘로도 졸라야 메레버지 바용고 나르와야 메레버지 바용고 도나 아니 다대조 바세야 돼 알레 육샤네로 맵 세야 돼 바육샤네 음 아니 가르치고 그랬으나 다 코르바텔 양조 제와 레야데 바 매바치야게 탑시르와 양조 제와 바 말이야게 다 코르바텔 양조 마지야게 탑시지 기벨레도 아니 배전치고 그랬으와 텐데게 배전 제바 텔레 아니 학바지기 아니 거바 신다 주야 자원이네 요마라스데 고데 가서래 코바도 야글레도 배전치야 텔레 학바지기 아니 자와 신다 주야 요마라스 텐데 인데 점발라데 자와데 치셔레 아니 제장 둘로다 고라 메바나데 유샤네 아니 코바 파도야길래도 아니 대치고레스 가서 그래 배전치고레스 The stanza of one of forwards is so even if a fire has suddenly broken out on your head or your clothing, give up trying to cast them off and make effort instead for the sake of trying to extinguish the further compulsive rebirth. There's no other necessity more superior than that. So now it is just letting us know how urgent it is, you know. It is emphasizing importance of understanding the urgency of generating a disenchantment towards cyclic existence. It was it's clearly mentioned that even if once the fire has suddenly broken out on your head or your clothing, instead of making an effort to extinguishing that fire, it is far more better for you to try to extinguish the further compulsive rebirth, which is to say that cultivating renunciation is far more important than that. What is more important than that to generate renunciations than any other, the mundane activities? So therefore it says, this is how much that's important for us. In order for one to embark on the spiritual path, if one really wants to embark on the spiritual path, this is a practice that is inevitable, and without which one will not be able to develop any spiritual path. That's all. 단다데 지지 구주 자다 주미 숨기 아니 다 쪽보체네 다 타르바 가서 그래 코발에 타르바야 탑시 지구래 타르바 두구레스 대승거 봐다 타르바 두발라야 아니 코바데 베데 시베 메본롱 바 메바와도 텐데 통도 다 텐데 타르베 탑시 지구레스 다 텐데 데 가서 그래 데 탑시데 아니 베디지 가서 그래 쇼지 자다치 보체네로 와 원래 매바나 대파셀로 매바체네 비치고로 했으네 숨버로 와 다데네 시지 자도 준비 시디기 아니 다 가서 그래 다 코로발레 탑에 탑시디 가르치고로 했으나 아니 데 라바 숨데레 자와 람라바 숨라라고 했어야 되래샤 수dim다나 시럽 삼den기 있어와 냥에 대시 뒤버 지메베 오바메가 미치 세메체레 사주멜론 닌다 테톱즈스. So now previously we talked about how important it is for us to understand the urgency of
generating disenchantment towards cyclic existence, right? We talked about that earlier. So having generated this repulsion or the revulsion against samsaric existence, and how can one then free oneself from this samsaric existence? Well, what means that one can attain the freedom from samsaric existence? And what are the skillful means or the method which enables one to achieve freedom from samsaric existence? And what kind of method that is needed or is required for us is here in the stanza 104, where it's 105, where it says, but it's emphasizing on the importance of engaging in the practice of 3 higher trainings of the path, Lam Lapasum, where it's mentioned in the stanza 105, where it says, with ethical self-disciplines, discriminating awareness, and the mental stability, attain a high state of nirvana, pacified, tamed, and without any stains, with no agings, no dying, and never depleting, and parted from earth, water, fire, wind, sun, and the moon. What is the Dalam Labarum Buchin Sum de la Tensonana, Tel de Yamlin Yapo Chevina, and in Yang de Sudan Yang Sudu Dunge, Tau Corvegi Dunge de la Sha, Tenepa Debaina, and Shiva Tarbe Comanderva, or the Yang de Yang de Shiva Sudu, and Ta Ranzo G. Hasore. 부심말로 마용야게 사제게 풍부디 밥방사도 좀 발라 시와 아니 뇨몽베 티마메와 들어와 라바트든지 라바티게 들어와 아니 뇨몽베 티마메베 아니 고방 가르레스나 다대 고방데 톱사소나나 아니 가야 요 말에 치야 요 말에 세야 요 말와 미가 미치 세메체스처럼 고반들이야 메가 미치 세메체스처럼 아니 나랑도 다 이제 가서 그래 지 치료받을 쪽에 안에 이제 속진도 좀 탈발라야 지야 다 니메 고반톱서 나나 다외 고반톱서 나나 다 딘데게 안에 탈바토버에서 하다 보던데 여러 봐 보다 서주 멜론 시체 안에 닌다다 다 대로다 고반톱서 세야다 베데 되게 말아 봐서라 야 고반 테바톱자 안에 서주 멜론 닌다 대도스스 다 건속에 탈바지야 저래 베데야 개차버스 어딘데 손샤스. So then where it says now, if one is able to engage in the practice of the high trainings, diligently and perfectly, one's contaminated aggregates will be pacified. As a result of pacifying that, one will be able to, as a result of, extinguishing this contaminated psychophysical aggregates, one's physical become pacified. And as a result of engaging in the practice of the 3 high trainings with purely, one will be able to achieve nirvana, be state beyond sorrow. As a result of engaging in the practice of morality, one will be able to tame one's continuum. And as a result of applying antidote towards negative thoughts and emotions, one will become without any stains, with no aging, no dying. Once one is able to free from all those, sufferings and all those defilements, and all those, contaminated, entities, one will then become with no aging, no dying, and never depleting, and parted from earth, water, fire, wind, sun, and so forth. Because in the non-Buddhist practice,
particularly in the ancient, Indian religious practitioners. They believe that once they have attained when they have certain practices, the practice actually directed towards achievement of perfection from earth, perfection of water, fire, and so forth. But in comparison to achieving nirvana, those are the very ordinary achievements. And it cannot compare with the achievement of the nirvana at all. 알았어. 아니 다 지ranla 티바리지 유베스. 나도 찍마도 메도. So we'll 단대 start 간테는 말. with this and just take some questions. Yeah, it's sort of not a major point, but it seems to me that when there are beings in the higher realms, that they would still be subject to pervasive suffering, but they might not be aware of it. Is this true? Is this that they have so many enjoyments that they are not paying attention to pervasive suffering and its effects on them? 이게 hey tanda hayule kedebe kansa ta kanda kam gomal kedebe kansa tikede so tunge ji yode yo de tunge ngomma sim probas tunge yo dina ne ta tunge yo bete ta ngos tunge yo bete kyaba doji tunge ne konzo yo probas ine ti kyaba doji tunge yo bete so ngomma sim cheje degi ta tame ta jole konzo kange yo ati de imdas dine sung 근데도 다가다 나랑도 창말로기 가서 그래. 동네 원에 된 거랑 졸라다 뭐 맞춰 봤으네. 이 맞춰 봤으나 된대지 전에 당가랑 좀 이중 깨두고 요 말았어. So not only the celestial beings, we as a human beings, we do not recognize our own sufferings. It is because of that not being able to identify suffering, we are trapped in this samsaric existence and unable to generate renunciation. 근데 인데 딱 근데 인데 좀 발라야 가서 그래. 빼자 가셔 나는 되는데 와. 안에 세말 그 쿠부. 나라도 세마게 쿠르부지 쿠르데 열데 사제니 랭가 풍부디 세마게 쿠르부다 다와. 세마게 쿠르부지 쿠르데 열데 아니 되게 다지 간에 맞는 게 요래 개발을 수기 요르데 당 하나도 될라 배디지 가서 그래 두리리지 제대네 세마데 바빠야기 다 탑시래지 다 단다서 버전이 진요요 말했어. So, in other words, that we are carrying a load, or the baggage of the Lord, I would say, of a lot of, the thorns, and which creates a discomfort, physical discomforts, and mental agony. Yet at the same time, we're not trying to get rid of that. We know that we are trapped in this thorny existence, pricking from all directions. We're being pricked from all directions. We're not being aware of that and not identifying them as something that can be cured or something that can be, eradicated. It is for this we are unable to generate renunciations. In brief, we are not aware of our sufferings either. So here we'll stop here with this today. Okay. Well, and we should say the dedication prayers. Okay. Dagi jine Sabe gewa de tena dowa kuna gampen gewa de
Tembe nyingbo rin lu se ji sho. Saji Pe ji chu xian me do zhang, zhi zhao lin xi ni de jian ba de. San ji xin du mi de be wa yi, zhu ge nang ga xin la ju ba xiu. Yang da la ma da, che me chu ji be la long ju ji. Sa da lam yi yun de rab zo ne, to ji chang gi go ba nyu ru to xiu. Re na men de la gan ne ya da ya mi. Gu zi rab den ji, nang ga ti li chu chu ru je ba da. Lo san den be zhe me sa sum ji, zhe we me se da do ne yu ru ji. Ko be xin gam su, pen dang de wa ma lu ju we ne. Jian re sen wang din zi jia zu yi, xia be si de ba do de yu ru ji. Jie dara jian ba dang, gun du sang bo de yang de jian de. Te da gun ji ji su da lo ji, ge wa de da dam ji ra du. Ya wa dam ji ji, ngo wa gan lang qiu dong nga ba de. Da xin ge be da wa de gun ja, sang bo ju ji ra du ngo wa yi.